وأعيذ أبصم بالله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. My dear brothers and sisters in Islam, today is Sunday, the 4th of Zulqa'dah, that is the 11th month of the Islamic calendar, 1443 years after the hijrah of our noble messenger. May the peace, salutations and benedictions of Allah be upon him. 5th of June 2022 of the Gregorian calendar. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala to make our Hajj easy and accepted Hajj. Congratulations, may Allah subhanahu wa ta'ala count us among those that are going to perform Hajj this year and an accepted Hajj. Yesterday it was theoretically discussed about the Hajj and how to perform Hajj. So we are now going to demonstrate practically using artificial Kaaba and some artificial rites that we are going to use to demonstrate to you. It may not be exactly the way we are seeing it here, but inshallah it will help us. So we are starting with Miqat. Now that place we are seeing is our Miqat, and please, you are joining me there. We are going to the Miqat. Assalamu alaikum. Now, Jazakallahu khairan. Yayi nisa ko? Yayi ne? Assalamu alaikum. Kamar yayi nisa. Waɗanda ba su ji turanci ba da na yi magana ɗazu, bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da fata na khairi ga 'yan uwa da Allah ta'ala ya rubuta, insha Allahu za mu yi aikin hajji in Allah ya yarda a wannan shekara. Muna roƙo Allah ya sauƙaƙa mana aikin kuma ya sanya zama hajjul mabrur. Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka da ka yarda da su. So kamar yadda jiya aka yi magana akan yadda ake aikin hajji da waɗansu matsaloli da aka tattauna, yau kuma muna so ne a aikace mu ɗan kwatanta yadda ake yin sa da abubuwan da muka sanya a matsayin waɗanda za a je a tarar, duk da yake ba sa zama ɗaya da waɗanda suke can, amma insha Allah za su taimaka mana. Kuma kamar yadda muka faɗa cewa aikin hajji da umara dukkansu ana faro su daga miƙati ne. Every one of them, Hajj and Umrah, it starts from the miqat, except for those that are in Mecca. So now let's assume that we are in Medina, because most of the planes are now landing in Medina, inshallah. If you go to Jeddah, maybe it will be at a later time. So now if you're in Medina, your miqat, as I mentioned yesterday, has now been changed from the miqat of Africans to the miqat of the Ahlul Medina. Our miqat is Jehovah, which is very close to Jeddah, but it's not Jeddah. Jeddah is not miqat. Now, if we go to Medina, our miqat has now changed to the miqat of the people of Medina. So if we are starting our Umrah or Hajj from there, then we are going to take our intention from their miqat. Miqat, as I mentioned earlier, that it is the station designated by the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that this is the area or the station that you are making your intention for Hajj and Umrah. You cannot make the intention before the miqat, and you cannot also make the intention after the miqat. It's punishable for someone to make intention after passing the miqat.
So you have to make sure that you say your intention at the miqat. Miqat is the station. Now the miqat of Medina is called Dhul Hulayfa or Abyari Ali. In that miqat there is a big masjid and also toilets are provided. But I said that among the sunnah while taking the intention, number one is to take a ritual bath. Wash your body completely with the intention of taking the Umrah or Hajj. Secondly is for putting ihram. The ihram for women could be any color, but for men this is the kind of ihram that is required for every man to wear while he's going to perform Hajj or Umrah. And all this I mentioned now, both the bathing and putting the ihram could be done at the hotel. It's not necessary that you must come to the miqat before you can put on your ihram or before you can take your bath. It's even easier for you to take your bath at the hotel, change the clothes, make all the preparations before you reach miqat, so that it remains only for you to say your intention when you reach the miqat. So now, assumed we have finished our bathing, I'm going to change now into the miqat of, into the ihram of men. Someone should help me. Please, someone should help me. Jazakallahu khairan. So these are the two white garments for men. But for women they can wear any type of dress. So far it is a complete hijab. So now one of the ihram, this one is going to be tied on your, just like this. Now look at me, men. You are going to learn how to wear rafa. So you give a consultancy fee to your wives to teach you. But I advise you, if you are putting it, please widen your legs, open your legs. Because if you tied it with a closed leg like this, then the walking will be difficult for you. And you cannot also jump any of the cavity. So now what you do is open your legs like this. And then if it is wide enough to go around your waist here to the back, you just tied it here. And make sure it's tied well, because if it is loose, you are loose. So this is one. So now you have tied one of the garments. I saw one Indonesian scholar teaching his people. Hajj Rahma sent it to me. This is the way he did it. Look at it now. So that even if you sit down, you cannot be, open your legs. See it now. Then you tied it this way. This one also is accepted. Then you tied a belt to hold the rafa. But I prefer the one I did. So look at it here. Now, you can see it from behind. So big man, big haram. If you are big, you buy a bigger one. Buy a bigger one, that will be enough for you. Then this is second one. The second one is going to cover your shoulder this way. And make sure after taking the bath, you remove all the sewn clothes, the trouser, underwear, the shirts, even the cap. Nothing except these two. Except for the wristwatch, and maybe the ring is allowed, or the glass, or the umbrella. But if not, you cannot wear anything that is sewn. You cannot wear cover shoe. All these are haram. So after putting on your ihram, either in the hotel, taking your bath there, when you reach miqat, if you have ablution, alhamdulillah, enter the masjid and pray 2 rakats. First rakah, Fatiha and Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Second rakah, Fatiha and Qul Huwallahu Ahad.
The wisdom behind reciting these two surah is they contain tawheed. So now you ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for you to perform the Hajj and Umrah. As I mentioned yesterday, that we are practically going to show how to perform Hajj Tamattu, because there are three types of Hajj. Ifrat, which are going to perform only Hajj without Umrah, only Hajj. Now you have Qiran, which you combine Hajj and Umrah together, you cannot separate them. And then you have Tamattu, combined but separated. That is to say, you combine the Hajj and Umrah, but you perform Umrah, and after finishing the Umrah, you off your Ihram, and then on the 8th day of the Hijjah, you take the intention of Hajj. And this is the most easiest type of Hajj. And this is the one we are demonstrating now. So now, supposing we reach Miqat with our ihram, or those that were not able to put on their ihram or even taking bath, they can take their bath at the miqat in the toilets provided there and put on their ihram. After praying the 2 rakats I mentioned, sunnatically you are supposed to allow the bus to start moving. That's what the messenger did. But you can also say your intention after praying the 2 rakats. But it's more sunnatic to allow yourself to be in the bus, and when the bus starts moving, then you say your intention. Remember, we said there are 3 pillars of Umrah. Number 1, Ihram, and that is the intention. Then the second one is the circumambulating of the Kaaba. Then the third one is Sa'i between Safa and Marwa. These are the 3 pillars of Umrah. Any one of them that is missing, the Umrah is missing. It's not a void. So these 3 are more important than any other thing. And then that of Hajj, we add standing in the plain of Arafah. That makes it 4. So now, since we are intending for Umrah, we are going to perform Hajj Tamattu. So now, after praying, you enter your bus and it starts moving, you are going to say your intention. And the intention of Hajj is to be said loudly, not the other intention that you say in mind. Now you are required by Sunnah to say it verbally. Labbaik Allahumma umratan. The meaning is, oh Allah, I answer your call to perform Umrah. Labbaik Allahumma umratan. Oh Allah, I answer your call to perform Umrah. You can also add to it that mutamatti'an biha ila al-Hajj, that I'm going to make a Hajj tamattu'i after the Umrah. That is, you are now combining the 2 intentions, but you are separating them. So after saying Labbaik Allahumma umratan, then follows the Hajj slogan, and that is Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. For the men, they can say it loudly, but the women, they should say silently. So now, labbaik Allahumma labbaik, now the bus is moving, is going to Mecca. We are now leaving Medina for Mecca. So let's say we are moving now, we are leaving the miqat, and our bus is taking us to Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. So we have now reached Makkah. It's about 470 kilometers from Medina to Mecca. And when you reach Mecca, you are going to be taken to your hotel rooms. After you have provided accommodation, you can, maybe if your ablution is broken, you perform ablution, you renew your ablution, then you gather yourself and go to Kaaba, Masjid al-Haram, for the second pillar of Umrah, and that is Tawaf. Is it clear? So now after all said and done, now you are going to Kaaba from your own hotel, depending on which hotel you are staying, but it's better you go in group like I mentioned. So now we'll be going to Kaaba after all said and done, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, until when you reach Masjid al-Haram.
I also want to take us back as I did yesterday. Those women that are in their periods can take their intention from the miqat, but after reaching Mecca, they will not go to perform tawaf. Why? Because you cannot perform tawaf with this impurity. You have to be in the state of purity before you can perform tawaf. So therefore, either for that woman to stay in the hotel room, or she can join us to go to the Masjid al-Haram, but she stays outside. She stays in the premises of Masjid al-Haram until when we complete our tawaf and sa'i, then we'll come back and go back to the hotels together. Let me also take those that are not good in Hausa and English language. Da kamar yadda na ce miƙatin mu idan muka je Madina, don mafi yawan alhazai a yanzu akan saukar da su Madina. So idan an je Madina, yanzu alaƙanka da Madina kawai shine wannan miƙatin. Zuwa Madina ibada ce ta musamman ta ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kabarinsa da sauran wuraren tarihi na musulunci. So wannan zuwan da kai bai da alaka da hajjinka ko umaranka, amma abun da ke da alaka ciki shine miƙatin ka yanzu ya canza daga naka nan na Najeriya wanda yake shine Juhufa, yanzu ya koma miƙatin mutanen Madina, shine Zulhulaifa a Bayari Ali. So sai na ce idan an gama zama Madina, an gama duk ziyaran da ake yi, ran da za a baro a taso a zo Makka, laifi sai ka yi yanka. Don haka ka tabbatar cewa ka ɗauki niyya kafin a bar miƙati. Cikin sunnonin ɗaukar wannan niyya ta umara shine akwai ana buƙatar ka yi wanka irin na tsarki, wanda in baka yi ba laifi bane. Ana kuma buƙatar lalle ka canza tufafinka a matsayinka namiji, ka sa wannan tufafin da na saka guda biyu, shine ka buɗe kafanka ka ɗaura wannan kamar yadda na nuna a ɗan can, sannan ka sa ɗaya ka rufe kafaɗunka guda biyu da shi. Sannan ka shiga masallacin da ke wannan miƙati, ka yi nafila raka'a guda biyu, fatiha da qul ya ayyuhal kafirun da kuma fatiha da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. In kuma lokacin sallan farilla ne ma ba buƙatar nafila, in ka yi na sallan farillan ta ɗauke wa nafilar. So idan ka gama kana ɗaukar niyya a wajen, amma ya fi zama sunna ka bari sai ka shiga motar in ta fara tafiya, sannan sai ka ɗauki niyya, don haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam. So bayan da mota ta fara tafiya, niyyar da za ka yi ba a yadda ka yi ta a cikin zuciya kamar sauran niyoyi da ake na ayyuka ba. Lalle ita niyyan aikin hajji da umara ana son a faɗe ta da baki, labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan. To zace tunda aikin hajji kashi uku ne, akwai ifradi wanda yake aikin hajji kadai ne babu umara tare da shi, akwai kirani wanda za a haɗa aikin hajji da umara tare ba a raba su har sai an sauke aikin hajji gaba daya. Sannan akwai tamattu'i wanda ana hada aikin hajji da umara amma ana raba su, a yi umara daban in an kare, sannan a sake daukan niyyar aikin hajji ranar 8 ga wata, kuma shi yafi sauki a ciki. Shi yasa na ce shine muke so mu nuna yadda ake yin sa. So yanzu muka dauko niyya daga can, da mota ta fara tafiya kace labbaik Allahumma umratan, daga nan ka dauki niyya kenan. Sai kuma ainihin talbiya wanda yake shine babban alama ta aikin hajji da umara, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ba dole sai ka shi a waƙe ba, kuma ana son maza su ɗan shi da murya, amma su mata ana son su sassauta ainihin sautin su. Kuma maza ba ce aka kai ta daga kana wahal da kanka ba. A lokacin da ake tafiya, in ka gaji da talbiya kana iya bacci, kana iya wani zikiri, kana iya karatun Qur'ani. Abunda dai ba a so ka sani cewa kana cikin ibada, kar ka je ka shiga tattaunawa na gulma da zagin mutane da zancen siyasa, ka bari duk wannan sai an dawo Najeriya. In dai ba addu'a za ka yi mana ba, Allah ya zaba mana shugabanni na gari. So wannan shine lokacin da aka iso Makka, kamar yadda ce tafiya tsakanin Madina zuwa Makka ya kai kilomita 450 zuwa da 70. So idan aka iso Makka, abu na farko da za a fara shine aje a baku masauki. Duk yadda kake gaggawa ka yi hakuri, aje a baku masauki, ka gane suwaye abokan zamanka a cikin ɗakin, bayan kun san junanku. Sannan wanda alwalansa ta karye ya sake, wanda ma yake son ya sake ya wanka
na sanya jiki shi ma zai iya yi, ba haramta ba. Amma ka sani daga lokacin da kace labbaik Allahumma umratan akwai abubuwan da aka haramta maka, wanda yake sun hada da shafa turare, sun hada da sa shafa mai kanshi, sun hada da yanke kumba ko aski ko neman aure ko daura aure ko a daura maka ko ka yi farauta ko ka sa wani tufafi wanda yake mai dinki, wato mai kewaye ka kamar wando ko riga ko hula ko safa ko kwabashi, duk wannan an haramta maka har sai ka sauke wannan umarin. To lokacin da muka iso a Makka aka ba mu ɗakuna, kowa ya san abokan zamansa, to sai a fita kuma zuwa ainihin rukuni na biyu, shine me, shine dawafi. Rukunin farko shine niyyan nan. Idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda uku, mura ta lalace. Niyya, dawafi da sa'ayi. Sauran abubuwa duk abubuwa da ke gyaruwa ne, amma wannan bai gyaruwa. So niyyan da muka ɗauko ita ce rukuni na farko. Yanzu mun iso za mu je rukuni na biyu, shine yamce bayan mun aje kayan mu mun sake alwala sai mu tasa masjidil haram, shine inda muka tsaya da turancin kenan. So we are now in masjidil haram. When you reach masjidil haram, you enter the masjidil haram in the same manner you used to enter any masjid, by entering the masjid with your right leg. And take note of the gate number or the name of the gate you entered through, so that when you are lost, because you cannot be together all. I know Nigerian, we are somehow, you will see those people, they will come together and they will finish together. But in case of Nigeria, you will start about 20, 40 of you, but before you know, you are 7 or 6. Everyone has taken his way. So I don't know what is happening actually. So even if you are lost, you can still come back to the same gate and wait for your people. Or maybe those that are in their period and they followed us to the masjid, we can even give them our shoes and slippers to take care of it for us before we come back. So you can come back there and meet them. So after entering Masjid al-Haram with your right leg, saying Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. If you don't know how to read this dua, you can say Bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. It's enough. So you now enter Masjid al-Haram. When you enter Masjid al-Haram, the usual rak'atay tahiyatul masjid. You know, the messenger said when you enter any masjid, you have to pray 2 rak'ats before you can sit down. Now in Masjid al-Haram, that tahiyatul masjid is to be delayed until after tawaf. So now when you enter Masjid al-Haram, the first activity you are starting with is tawaf. Is it clear? So now in the Masjid al-Haram, you go straight to Kaaba. This is an artificial Kaaba in Fuad Lababidi. We are demonstrating now. So this is the artificial Kaaba. Now, the Tawaf, circumambulation of the Kaaba, always starts from the Hajar al-Aswad. It has 4 corners. This corner is the corner of Hajar al-Aswad. This corner is called Rukun al-Yamani. Why? Because it is facing Yemen. The other corner is Rukun al-Iraqi. The other corner is Rukun al-Shimali. But this one is known why? Because the messenger has an importance that he touched the place and said Allahu Akbar. So now the Tawaf starts from here. This is Hajar al-Aswad, for example. And when you come to start the tawaf at Hajar al-Aswad, the men are expected to bring out their shoulders like this. Bring out the right hand and put this one on top of your left shoulder. And now this one should be out. This is called al-ittiba. It's sunnah. Even if you don't do this, your tawaf is accepted. But it's sunnatic that you remove and bring out your shoulder so that you imitate the Messenger alayhi salatu wasallam and his companions. The second sunnah is for you to hasten your walk by jogging. So now when you are starting this tawaf, I know the area is now condoned, but I don't know whether maybe during Hajj they'll open it, but it's condoned. Even before this time, because of the crowd there, you have 3 options. Option number 1, the Messenger sallallahu alaihi wasallam came and kissed the Hajar al-Aswad. By kissing it without making any sound, just kiss it out to your mouth and say Bismillah Allahu Akbar. There is no need for sound.
where you cannot kiss the Hajar al-Aswad because of the crowd, now use your hand, touch the Hajar al-Aswad and kiss your hand without making any sound. Option number 3, which is the most easiest one, because of the crowd you cannot even go closer to the Hajar al-Aswad, then you point at Hajar al-Aswad from any distance. Say Bismillah, Allahu Akbar. And you did only once, but you cannot kiss the hand now. Why? Because the hand does not touch the Hajar al-Aswad. You can only kiss the hand when it touches the Hajar al-Aswad. Is it clear? Yes. So don't imitate those white people. You Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. They will do it 7 times, even 11 times. This is only an innovation. So now you either kiss Hajar al-Aswad, or you touch the Hajar al-Aswad, or you point at it, which is the most easiest one. Bismillahi Allahu Akbar. Because you can point at anything from any distance. So now Bismillah Allahu Akbar. Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahadik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. This is dua for commencing the tawaf. If you cannot recite this dua, there is nothing wrong in it. Just start your tawaf. During tawaf, the men are hastening their walk, and then the women are following them. Now, when you pass the Hajar al-Aswad, as you are going, there is Maqam Ibrahim here. In between Kaaba and here, there is Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim is the stone we mentioned that the Ibrahim alayhi salatu and his son Ismail, when they were building the Kaaba, they used this stone in order to stand on it when the building was above the head of Ibrahim. So now, this Maqam Ibrahim had the footprint of Ibrahim on it, and that is a sign of miracle of Ibrahim alayhi salatu wasalam. So Allah said, fi ayatun bayinat Maqam Ibrahim. So before it was attached to the Kaaba, but due to tawaf it has to be withdrawn back from the Kaaba, and then people are increasing in number. If the Maqam Ibrahim is to be withdrawn back, I think it will be outside the Kaaba. So it was left there, but it has been covered with glass. And during your tawaf, there is no any difference between following behind Maqam Ibrahim or in between Maqam Ibrahim and Kaaba. It's all the same. Another thing is, here is the door of the Kaaba. The door of the Kaaba is here. In between the door of the Kaaba and the Hajar al-Aswad, there is a place called Al-Multazam, where the messenger put his chest and prayed for the Ummah. So if you have the chance, which you will not have it, I'm sorry to say. So all these are not going to affect your tawaf. So it's only the door be open. No, the door is not open. No. It's only the door here of Lababidi, the artificial Kaaba, that the door is open. And why? Because Amira was not able to make it a good design for the so this door we have just made it artificially, and it's just necessity. If not, you will not even see it. But the door is always closed. They can only allow big people to enter there when they want to watch the Kaaba. So now, between this door and this is Al-Multazam. These are the only 3 places that the messenger touched when he was making tawaf. This Hajar al-Aswad, the Rukn Yamani, and this Al-Multazam. Any other place in Kaaba is innovation for you to touch it. But you see those white people, anything they see, they will touch it. They will just touch it. So now you continue your tawaf. During your tawaf, you can be reciting Quran, you can be praying, supplicating, and remembering Allah subhanahu wa ta'ala, salatun nabi. You are all allowed to do that. But remember, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "At-tawafu kas-salati illa annahu ahalla fihi al-kalam." That the tawaf is like prayer, except that in tawaf you are allowed to talk. So you can talk. The Messenger said, "Faman takallama falyatakallam bil ma'ruf." Whosoever is going to talk should talk responsibly. So if you see a brother or a sister, congratulations, may Allah accept our Hajj. But for you to start discussing issues of Nigeria or calling people, you are now in Ibadah. What makes you call? So this is one. So as you are going around jogging and the women are following, when you reach here, this is Hijr Ismail. Hijr Ismail is a semicircle on this side of Kaaba.
this Hijr Ismail is part of the Kaaba, but the reason why it has been left like this, when Quraysh wanted to rebuild the Kaaba, they promised not to use any haram money. Haram money. They said no one should bring any haram money, unlawful source of money, to build Allah's house. So when the halal money, the lawful source, could not be enough, they said, okay, let's reduce the diameter of the Kaaba to build where the money can do, and they left behind this one, so they cycle it this way. So this semicircle, this is part of Kaaba. So whosoever enters here has entered Kaaba. The messenger, when Aisha said she wanted to enter Kaaba, he said, go in here and pray. Is the same thing as going into Kaaba. But when during Tawaf, you cannot pass through here and make your Tawaf like this, because you are not leaving behind some part of the Kaaba. You have to go behind Hijr Ismail. And this Hijr Ismail, now they will not even allow you. The askar are there to prevent you from going through here and going out there. So you have to go behind Hijr Ismail. You will be praying, reciting Quran, praying, oh Allah, make Nigeria a peaceful country. Oh Allah, choose for us a better leaders, and what have you. When you reach this point, this is Rukun al-Yamani. Rukun al-Yamani is named Rukun al-Yamani. Why? Because it is the corner facing Yemen. So Rukun al-Yamani means the corner of the Kaaba that is facing Yemen. The messenger, when he came, he touched Rukun al-Yamani and said, Allahu Akbar. Is it clear? Yes. When you cannot even have access to it, just pass by. You don't need even to point at it. You don't need to say anything. Just go around, and then between here to this Hajarul Aswad, the Messenger sallallahu alaihi wasallam gave us an all-encompassing prayer. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. So when you recite this dua, when you reach here, that is the first cycle. So kamar yanda nace, mun shigo Ka'aba, farko abinda ake so a fara a Ka'aba shine dawafi. Sallan nafila ta gaisuwar masallaci ba a yi sai bayan an gama dawafi. So yanzu in aka zo ita Ka'aban nan, za a fara ne daga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad shine wannan kona din da ke kallon dutsen Safa. Waccan kuma ana kiran su Rukunul Yamani, konar Yamani, saboda tana kallon Yemen. Dayan kuma Rukunul Iraqi, wancan kuma Rukunul Shimali. So wannan shine inda ake fara dawafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dutsen, the black stone, was brought to Ismail by angel Jibril. So dutsen annabi Ibrahim yana ginin Ka'aba, da ya zo nan yana neman dutsen da zai saka ya cika sauran ginin, sai aka sa mala'ika Jibril ya kawo masa wannan dutse daga aljanna. Annabi ce da aka kawo shi ya fi kankara fari, abin da ya mai da shi baki shine zunuban mutane. So duk wanda ya kisin nasa ko ya taba shi ko ya nuna shi, zunubin da ka dauko sai a bar shi a wajen, amma na tsakaninka da Allah, kar ka ja kayan mutane ka ce ka je ka aje a wajen, ba su a zuwa, sai ka biya su. So tsakaninka da Allah, duk abin da kai tsakaninka da Allah, in ka zo ka kai kisin nasa ko ka taba ko ka ainihin nuna shi, sai Allah ya yafe maka, sai a bar zunubin a wajen. Zunubin ne ya mai da shi baki, yace inna ma sawwadahu dhunubun nas, zunuban mutane ne ya mai da shi haka. So shi ne ake fara dawafin da gare shi. Nan annabi Ibrahim ya fara dawafi, ya yi zagaye bakwai. Haka kuma dukkan annabawa da suka zo da shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan suka fara dawafi. So idan mutum ya zo dawafin, kamar yadda ce, yana da zaɓi guda uku. Zaɓi na farko shine ya sa bakinsa ya sumbanci Hajarul Aswad. Gashi misali, sai ya sumbance shi ya ce bismillahi Allahu akbar. In zai iya samun wannan dama, wanda babu ta a yanzu, in fa an kewaye wajen yanzu, kila za su yi buɗe a lokacin aikin hajji, ban sani ba. Idan ba zai yiwu ba, ko ma lokacin da yake buɗe din jama'a ta yi yawa, karkace dole sai ka ture wannan kayi, sai dole ka yi kisin nasa, sai ka sa hannu ka taba. In ka taba sai ka sumbanci hannun ka ce bismillah Allahu akbar. In ma wannan ba zai yiwu ba, saboda turmutsatsi ya yi yawa, to duk inda kake sai ka tsaya kawai sai ka nuna shi bismillah Allahu akbar, shi kina an hutar da kai.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar lokacin da yake nuna musu yadda za a yi. Umar na haka yace innaka qawiyyun la tu'dhin nas. Umar kai mai karfi ne, karka cutar da mutane, karka ce zaka danne mutane da karfi sai ka taba ko sai ka yi kisin, ka nuna kawai ka wuce. So ba burgewa bane ka nuna karfi ka yi wane ne yanda waɗansu ke, jahilci ne. Abinda dai aka ce in wancan bai samu ba ga wannan, in bai samu ba sai ka nuna bismillah Allahu akbar. Ɗaya daga cikin addu'ar da ake karantawa ta ainihin fara dawafi shine Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahadik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Ya ubangiji zan fara dawafi saboda imani da nayi da kai da kuma cika alkawarinka da bin sunnar manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So wannan shine addu'a. In baka iya ba kawai ba komai, sai ka fara dawafin ka bismillahi Allahu akbar. A lokacin da kake tafiya nace maza za su fitar da kafadar su, shi ake kira ittiba. Wannan sunna ne, wanda bai samu yi ba dawafin sa bai samu matsala ba, amma dai ya rasa ladan wannan sunna. So wannan sunna ta fitar da ainihin kafada, annabi ya yi ta ne saboda a lokacin da suka zo za su yi wannan umra din, kafiran maka sun kewaye su, ga talakawan da muka kore su marasa galihu da sauransu. Sai annabi ce ku fitar da ainihin kafada ku su gani ce akwai karfi fa, in suna so an yi badar an yi uhud so mu sake karawa. So mai muhimmancin sa kenan. So ba wai ce aka yi in baka yi din ba a dawafin ka ya samu matsala. Sannan abu na biyu shine sassarfa. Ana son maza su dan yi sassarfa, ko da kuwa akwai cunkoso ka dan motsa jikinka, yannan sunna ne. Shi ma in baka yi ba bai taba dawafin ka ba. So a lokacin da kake tafiya an baka dama kai mai dawafi, ko ka yi karatun Qur'ani, ko ka yi addu'a, ko ka yi zikiri, duk in ma ka yi shiru yafi bisa ga kaje ka yi gulma. Annabi ya ce dawafi kamar sallah ne, bambancin shi an halatta yin magana lokacin da ake dawafi, amma duk wanda zai yi magana ya magana da abun da yake ya dace da shari'a. Kar ka tsaya kana gulma, kar ka tsaya kana hiran da bata da amfani, ko ga mutum yana waya, ka ga mutum yana dawafi yana selfie. Mun zama 'ya'yan selfie. Wani ma fa sujuda na ga yana kuma yana selfie. Da Allah za ka tura kana sallah. So yana da kyau ka san me ya kawo ka. Ibada ka zo yi, ba ka zo ne banda ka don ka burge mutane. Sannan ba buƙatar ka shiga magana na gulma da sauransu. Addu'a aka ce ka yi da zikiri da sauransu. A lokacin da ka zo, wannan waje shine waje na farko da ake tabawa. Wuri na biyu na ce wannan shine gate ɗin Ka'aba, za gan shi a nan. A da can kafin a kewaye ma akwai askar da yake tsaya a wajen. To a yanzu tun da an kewaye ma ba bukata. So a wannan gate ɗin na Ka'aba inda kofar take, tsakaninsa da inda Hajarul Aswad ɗin na yake, nan ne ake kira al-multazam. Akwai ɗan dakali da ake takawa, sai a je a sa jiki a jikin Ka'aba, ka yi ta addu'a kana roƙon Allah ya gafarta maka kurakuranka. Shi ma wannan ba zai samu ba a yanzu. So bayan shi sai kuma maqamu Ibrahim, dutsen da annabi Ibrahim ya yi amfani da shi wajen gina Ka'aba lokacin da Ka'aba ta yi tsawon da baya iya kaiwa. So ɗansa Ismail suka kawo dutse, yana takawa yana ɗorawa, ana zagayawa har suka kawo nan suka kammala. Saura nan kawai ya rage aka masa dutsen Hajarul Aswad. So wannan dutsen tafukan Ibrahim suna jiki, ga sun bayyana kamar kataka laka. To shine Allah yake fihi ayatun bayyana. Wannan aya ce bayyananna, a ce ga dan adam ya taka dutse kuma ya zama printed. Wannan aya ce. To wannan dutsen da yana manne da Ka'aba. To amma tunda aka ce a dinga sallah bayan maqamu Ibrahim in an gama dawafi, sai aka dinga matsar da shi saboda mutane samu wajen wucewa. Ana ta matsawa da shi, mutane na karuwa. To yanzu in aka ce za a ci gaba da matsawa da, sai dai a fita da shi da Ka'aba. Sai aka ce to a bar shi a wajen. So babu bambanci da wanda ya shiga nan da wanda ya biyo ta bayansa, duk daya a cikin dawafi. Babu wani lada da zaka samu don ka matso shi. Za ga waɗansu sun zo suna taɓawa suna shafawa, wani ma ya cire hulansa ya goggoga, wani ya sa hiramin sai ya goggoga. Wannan glass ne, wannan lokacin fahad aka saka shi, annabi ma bai san da shi ba. So don haka ba wani bukata. So a lokacin da ka wuce maqamu Ibrahim, ka zo kana tafiya da sassarfanka, nan shine hijru Ismail. Shi wannan hijru Ismail da gan shi kaman dan kewaye haka, asalinsa nan ne inda foundation na Ka'aba yake. Amma lokacin da annabi ke shekara 35, Qurayshawa suna son su sake gina Ka'aba bayan ruwa ya lalata ta, ya lalata ginin. Da suka zo sai suka ce to kun ga ɗakin Allah ne, kar wanda ya kawo mana kuɗin haram
ko na caca ko na ainihin karuwanci ko na riba ko na kaza a ce za a gina ɗakin Allah. Mai tsarki ne, duk wanda zai kawo ya kawo kuɗin halal. So kuɗin da aka tara sai kasance ba zai isa ba ya gina duka ka'abar zuwa nan din, sai suka ce to abin da za mu yi mu gina iyakar inda kuɗin zai gina, saura kuma mu bashi mu kewaye. Allah ya gani. To wannan shine semi-cycle ne. So duk wanda ya shiga nan ya shiga cikin Ka'aba. Nana Aisha tace tana son ta yi sallah a cikin Ka'aba, Annabi ya ce shiga nan ke sallah daidai yake da Ka'aba. So amma in wanda yake dawafi ba inda za a ce shiga ta nan ya fita ta nan, saboda me ya fi shiga cikin Ka'aba, ya bar wani sashe na Ka'aba. Dole sai ka shigo da wannan a cikin dawafinka. Haka za ka zo ka wuce, in ka zo ka wuce wannan har ka zo rukunul yamani. Wannan shine rukunul iraqi, sai kuma rukunul yamani. Wannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi a wata rawa, ya sumbance shi ya ce Allahu akbar. In ka samu yi, in baka samu ba shi ko nuna shi ma ba a ce ka yi ba, sai dai ka wuce. Amma tsakanin nan zuwa ainihin hajarul aswad, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a cikakkiya da ta hada komai, ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah ka ba mu dukkan abu mai kyau a wannan duniya, na gobe kiyama ka ba mu dukkan abu mai kyau. Wannan an gama da komai. Amma ba a hana ka ba, tunda kana son bayani ka ce mata mai kyau, gida mai kyau, kwangila mai tsoka, aiki mai kaza, wannan duka je kai ta yi. Amma dai rabbana atin duk ta hada su. So wannan shine in ka dawo na ya zama zagaye ɗaya kenan. An gane? Sai ka sake nuna shi ka ce bismillah, ka sake na ka ce Allahu akbar. Bismillah guda ɗaya ta isa. So zancen ka sake maimaita bismillah Allahu akbar kamar yadda suke ta yi, wannan ba a yi. Wannan fararen fatan wallahi suna da jahilci fiye da naka. So kar ka biye masu. Da gansa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah, ya ta yi, wannan duk jahilci ne. Abinda aka ce ka nuna sau ɗaya ka ce Allahu akbar. So in ka je ka dawo sai ka sake nunawa, sai ka ce Allahu akbar, ka je ka yi yanda ka yi na ɗazu, ka sake dawowa cycle na biyu kenan. In ka je ka dawo ya zama uku. Duka wannan rabbana atinan duk sanda ka zo ana son ka faɗe shi, sunna ne. Ina fata an fahimta. In ka je ka sake dawowa kuma ka zo nan ka sake cewa rabbana atina fid dunya har zuwa nan, in ka gama kuma ka sake nunawa zagaye na biyar, ka je zagaye na shida, ka zo zagaye na bakwai. In ka zo na bakwai ka ce Allahu akbar, ka kammala me? Ka kammala dawafi. Ina fata an fahimta. So as I was saying, the first cycle has been completed. Now you go around for the second cycle in the same manner and doing the same what you have done in the first cycle until when you reach here, the second cycle is completed. You go for the third round, fourth round, fifth, sixth and seventh round. In the seventh round now your tawaf is completed. So the second pillar of Umrah is now completed. Now what remains is for you to pray 2 rakats behind Maqam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. When Umar was suggesting to the messenger, when the messenger said there is a nafila that is required after tawaf, Umar said, oh, Ya Rasulullah, why can't you be praying behind Maqam Ibrahim? Allah said you should be praying behind Maqam Ibrahim. So you come behind Maqam Ibrahim. When we say behind Maqam Ibrahim, it doesn't mean that you must come closer to Maqam Ibrahim. Sometimes some people, they will come and obstruct our tawaf. They will be praying here and they will hold their hands for their brother to pray. One nun will come and pray, another one will come and pray. They are distracting the tawaf. So what you do is go behind Maqam Ibrahim, far away from it. Or even if you cannot get a space from this side, do it on this side or on the other side. All you need to do is to pray 2 rakats. Fatiha and Qul Ya Ayyuhal Kafirun, the second rakah, Fatiha and Qul Huwallahu Ahad. Then you supplicate. After you finish your supplication behind Maqam Ibrahim, then you come behind you there is Ma'u Zamzam. The Zamzam water, which the messenger said is for whatever you wish, Allah will fulfill your wish, inshallah, if you take this Zamzam. So if this is Zamzam, but this is not Zamzam, this is for add water.
So oh, ginger ne? So this is ginger instead of Zamzam. So if this is Zamzam, now you take 1 cup or 2 or 3, just drink Zamzam. So you drink it with the wish that, okay, may Allah give me good health, may Allah give me knowledge, may Allah give me this, may Allah give me good husband, good wife, or whatever you want. Just ask Allah and drink the Zamzam. That's what the messenger is saying. Now, so after taking the Zamzam, alhamdulillah, now our tawaf is completed. So in aka je aka gama wannan round din, sai a dawo bayan maqamu Ibrahim ayi raka'a guda biyu. Raka'an farko Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad, mutum ya addu'a sannan ya zo ya sha Zamzam. Bayan shi akwai famfunan Zamzam suna nan, sai ka je ka iba ka sha, kuma in za ka sha ka yi fatan alkhairi da addu'a. Annabi ce duk abin da ka sha Zamzam don shi ka samu biyan bukata. Abinda nake so in ƙara cewa shine idan ka kammala dawafi tun kafin ka zo nafila, wannan kafadar da take waje sai a mayar da ita a rufe. Zaka su fararen fatanin kullun kafadan a waje ne tun kafin a fara dawafin har bayan dawafin. Wannan kuskure ne. Kana gama dawafi an gama sai ka rufe ta. Wasu ma za ga ba ma kafada har cikin ma a waje. Ya sako tumbi yana ta yawo cikin mutane haka da babu kyau, domin kai al'aura ne. Dan mene zaka sake jikinka a yi ta kallo? Saboda haka yana da kyau sai mutum bayan dawafi sai ya rufe kansa, ya mayar yanda yake kafin ya fara dawafi. Ya gama sallah, ya sha ruwan Zamzam, yanzu an gama da rukuni na biyu na me na umara. So yanzu abin da ya rage saura rukuni nawa na uku shine me sa'ayi, shine safa da marwa. Safa da marwa ita in ka kalli hajarul aswad daga gefensa zaga yana kallon inda safa take. Exactly yadda muka saka ta a can, shi yasa muka saka ainihin abun a can. So yanzu ita safa din nan saboda ainihin cinkoso da ake da shi, yanzu an sa alama inda za a zo a ce ma nan ne hanyar da za ka bi ka je wajen sa'ayi. So in ka shigo akwai bango, akwai katanga, za ka bi shi a baya sai ya kai ka har zuwa inda safa take. So wancan safa kamar misali a ce nan mun shigo haka, mun shigo muna tafiya, so daga nan zai directing naka zuwa inda safa take. So after completing your tawaf and praying behind, now is the third pillar of Umrah, which is standing between Safa and Marwa. Safa, these two mountains were there in Jahiliyyah, and people were worshipping idols on these two mountains, Safa and Marwa. And now when Islam came, they were asking the messenger, is it okay for us to be doing the same thing? You know, it was historically traced to Hajara, the mother of Ismail, when she was brought by her husband Ibrahim and with a baby, and that baby was thirsty and was crying. She was trying to see if she can see anybody that can help her with water. She climbed on Mount Safa. She couldn't see anyone, and she came down and hastened to the Mount Marwa, and she couldn't find anybody until when she did it 7 times. So if a woman can do this, why not a man? So now you are now going to Safa. Let's say where this white interlock is where Safa is. Now as you are heading towards Safa, you read the verse of 158 Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 158. Inna Safa wal Marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. You can read it from the pamphlet, you can read it if you memorize it. Even if you cannot read it, your sa'i is going to be accepted. But it's sunnah that you recite Inna Safa wal Marwata to the end of the verse. Now let's say this is where Mount Safa is. Now this Mount Safa has been also surrounded with glass. It has been fenced with glass. Only part of it, and the part of it has been tiled. But some part of it behind the glass has been left as it is so that people will see how it looks like. So now if you climb here to the end of the glass, you have now climbed the Mount Safa. The Messenger ﷺ, when he climbed on Safa, he now faced the Qibla.
And this is the Qibla, the Kaaba. From here you can see the Kaaba. Though there is this building that is covering some more, but you can see still part of the Kaaba. You face the Qibla and say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada. So you raise your hands and pray. You can repeat it 3 times if you can, but if you are together with people, you don't need to wait a lot of time there. There are many places to upload your dua, so you can start going. So now, wanda bayan mun gama dawafi, mun sha ruwan zanzan, mun gama sallah, so sai kuma safa da marwa. Akwai alama da aka nuna za ta kawo ka wajen safa, sai ka biyo ta sai ta kawo ka a nan. A lokacin da ka taso ma safa, za ka hau dutsen, sai ka karanta waccan aya inna safa wal marwata min sha'airillahi zuwa karshen ta, aya ta 158 suratul baqara. Ko dai a littafi ko in ka haddace, in ma ko baka iya karanta baka karanta ba, babu damuwa, sa'ayinka yana nan. Bayan ka zo ka hau dutsen safa, sai ka fuskanci Ka'aba, ka fuskanci ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala. Daga nan sai ka ce kai ka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. It's there in the pamphlet. You can take it with you and recite it when you climb on this Mount Safa. So after saying this prayer and supplication, then you descend from Mount Safa going to Marwa. As you are walking towards Marwa, there is what we call al-milaini akhdarain, 2 green lights. That is, from here to there is a green light that is straightened here. So from this green light, the men are expected to hasten their walk by jogging until when they reach the end of this green light. If you are together with women, if you hasten your walk and jog it, and you came here, you have to wait for them to come so that you can continue moving together. The women are not to be. This sunnah is not for women; it's only for men. So now, after reaching the end of this green light, you resume your normal walking. You continue either reciting Quran or dua or dhikr or any other adhkar that you can say. So you now go until the green light is closer to Safa than the Marwa. So now this is, for example, this is Marwa. Now when you reach Marwa, the verse you read will not be repeated. You read this verse only once. But if you climb on this Mount Marwa, now you face the Qibla in the same manner you did when you climb on Safa. This is Marwa. You face the Qibla at the Kaaba. There are lines that shows this is the Qibla. Even if you cannot see the Kaaba, at least look at the lines where the Qibla is. Then you raise your hand. Say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada. You can read it from the pamphlet. If you cannot read it, just raise your hand and pray, supplicate, ask Allah for anything. Now, you have come for the first cycle of sa'i. It's different from tawaf. Tawaf is only when you come round to the Hajar al-Aswad, that's when you make one cycle. But in case of sa'i between Safa and Marwa, when you start from Safa, when you come to Marwa, that is 1. Going back to Safa, that is 2. And whenever you reach this green light, you are going to hasten your walk as a man. When you reach Safa, that is 2. Coming back to Marwa, making it 3. Going back to Safa, 4. Coming back to Marwa, 5. Going back to Safa, 6. Then last, not the least, that is number 7, ends here. Is it clear? Yes. And that's the end of your sa'i.
So your sa'i between Safa and Marwa is now completed. What remains for the men is to shave their heads and the women to cut their hair according to what we said yesterday. So that's the completion of our Umrah. Now my Umrah is completed. I will remove this garment that is disturbing me. So we'll now go back to our hotels. We go back to our hotels, as I said, that those that were in their period are waiting for us outside. We go and meet them, then we go back together to our hotels. Now that our hotels, the Hajjaj are there sitting waiting for us in our hotel rooms. So we have now come back to our hotel rooms. We remove the ihram and resume our local attire and then continue going to pray in the Masjid al-Haram. There is one thing I want wancan na Safa da Marwa da muka yi magana lokacin da mutum ya baro Marwa din ya bar Safa ya zo Marwa, in ya zo wajen inda muka sa wannan takaddun guda biyu akwai wani layi da aka sa na green, wata lantarki green haka. Ana so maza su yi sassarfa su wuce da sauri a wajen sai su jira mata a cigaba da tafiya. In an zo Marwa, wannan ayar da aka karanta sau ɗaya ake karantawa, amma za ga waɗannan fararen suna maimaita a kowanne. So in an karanta an gama, wannan kuma aka zo za a yi abin da aka yi akan Marwa, a fuskanci alƙibla, a yi wannan kabbarorin, a yi la ilaha illallah din zuwa ƙarshe, sannan mutum ya ɗaga hannu ya addu'a, sannan sai ya sake komawa Safa. A lokacin da yake koma, in ya zo wajen wannan green light din sai ya yi sassafa as a man. So sannan in ya koma can kan dutsen Safa ya sake fuskanto alƙibla ya yi abin da ya ɗazu. So ina ce idan ya zo daga Marwa, ba kaman dawafi bane wanda sai ka sake dawa inda ka fara sannan ya zama ɗaya. Shi wannan in ka faro daga Safa, in ka zo Marwa ɗaya kenan, in ka koma Safa ya zama biyu, in ka dawo Marwa ya zama uku, in ka koma Safa ya zama hudu, in ka dawo Marwa ya zama biyar, in ka koma Safa ya zama shida, in ka dawo Marwa ya zama bakwai. So sa'ai yakan fara Marwa a Safa ya kare a Marwa. Ina fata an fahimta. So idan ka rikice a lissafi kaga kanka a Safa, to kawai sai ka kara ɗaya ka yi istighfari. Tayo kila ko ka kara ne, in kuma abin nan, in kuma ka rage ne kuma kaga ka kammala. So kullun yakan fara Safa ya kare a Marwa. So kuskuren da waɗansu suka yi sai su ɗauka sai sun je sun dawo ya zama ɗaya, sai ga mutum sai ya yi 14, kuma akwai nisa, kaga exercise ne ba ƙarami ba. So ka kiyaye da ka zo Marwa ya zama ɗaya, in ka koma biyu ka dawo uku, hudu, biyar, shida, bakwai, shikenan. Shi kuma wannan sai ka dawo inda ka fara ya zama ɗaya. Ina fata an fahimta. So yanzu idan mun gama, an gama ainihin umara ta kammala, sa'ayi ya gama, yanzu sai zancen aski ga maza da kuma rage gashi ga mata. Wannan askin ba dole sai ka yi shi a wajen ba, kana iya dawowa hotel ɗinka, akwai shaguna da ake yi, musamman su mata, kila kuna iya samun scissors wanda za ku yi amfani shi a hotel ɗinku ku rage wa kanku tsakaninku, wannan babu laifi a ciki. Kuma idan aka gama aka dawo yanzu hotel rooms, sai a cire wannan kayan ihramin wanda aka saka. Kuna ku dama kowanne ihrami ne, illa dai kila kuna iya sa special ya kasance wannan an ɗinka shi ne kawai don wannan manufa, kila fari ko baki ko abun da ya kama da shi. To sai mutum ya cire, in yayi datti babu laifi sai ya wanke, ya shanya, ya bushe, ya goge, ya ajiye, sai kuma ranar 8 ga wata. Yanzu umara ta kammala. Mai tamattu'i shine bambancinsa da mai qiran, saboda mai qira ne in yazo ya dawaful umara ya kuma yi sa'ayi, to bai da ikon cire wannan kayan ko saura wata ɗaya kuwa haka zai ta zama, kuma bai da ikon taɓa turare, bai da ikon duk wani abu da ka ji an ce haramun ne, yana nan haramun ɗinsa. To amma kai da kake tamattu'i, da ka kammala umara, shine ma'anar tamattu'i, jin daɗi kenan. Wanda ya ji daɗi da wannan umaran zuwa hajji, faman tamatta bil umrati ila al hajji. San haka yanzu kaga yanzu wannan tunda tamattu'i kake, sai ka cire ka sa kayanka na gida wanda za ka samu walawa,
amma wancan akwai takura, baka da ikon zama wanda ba daidai ba, dole kai ta yan takure so amma yanzu sai ka cire ka sa kayan gida, duk waɗancan restriction da aka ɗora maka yanzu ya zama halal. Ina fata an fahimta. So yanzu umara ta kammala, sai kuma ranar 8 ga wata muka ce shi ake kira yawmu tarwiya. An kira shi yawmu tarwiya, ranar tattaruwa zuwa Mina domin a samu ruwan da za a tattara a je da shi Arafa. Ɗaya daga cikin matsalolin da suka fuskanta a wancan lokaci shine rashin ruwa, amma yanzu ga an buɗe famfo yana ta zuba saboda mun samu kanmu cikin ni'ima. So wannan Minar alal akalla daga masallaci mai alfarma zuwa Mina ya kai miles kila guda 5 ko 6, ka ce kilomita 8 ko 10 alal akal zuwa inda ake jifa. Daga wajen jifan kuma zuwa Mina shi ma wata tafiya ne. So amma dai tunda motoci za a kawo su kai mu, sai mu yi hakuri. Wani zai ce shi ba a kawo mota ba, su tafi ƙasa, sai su je su bata kuma a ta wahala, ka isko ba za su kai ba sai magariba su sun gaji. Tunda dai akwai motoci kuma yana cikin abun da ka biya, ka yi hakuri. Minan nan ko da dare ka isa, kai ko baka samu zuwa Mina ba, aka ce ran Arafa ka fita ta yi. Zuwa Mina sunna ne, baya cikin abin da zai sanka ka, amma kwanakin 11, 12, 13 a Mina shi kan wajibi ne. Ina fata an fahimta, amma wannan shi sunna ne. So ana so ka bar a bar Makka a ranar 8 ga wata a je Mina domin a yi sallan azhar a wajen, la'asar, magariba da isha'i, har ma da subahin ta gobe. Shine yawmut tarwiya. So za a tattaro a je a tara mu a wajen, an yi riga an yi tenti, an yi tents a wajen. Tentunan da nace jiya, nace mu gode wa Allah kuma roki Allah kawai falalarsa. Sahabbai da Annabi alaihi salatu ba samu irin wannan ba, cikin rana suke, ba ma irin shimfiɗa da za ka yi. Hayas shine mai tabarma irin ta ɗinkin nan ta kaba, sai kuma abin da za ka saka, wani zai ɗan kafa itace ya sa ihramin nasa ya inuwa. Kai ba ma shi ba, ina ji akwai Hajj 1956 da aka sa shi, in ka sa Hajj 1956 a YouTube za ga an kawo hotunan su, irin wahalan da suke sha 1956 ma. Amma mu yanzu an muna tentuna, an sa AC, an sa carpet, ga ruwa ko ina, ga ainihin toilets, ga ainihin hadda su mattress da su pillow. Ka gama ana tisha ni wannan tafi dan laushi wancan tafi kaza. So wannan duka falala ce daga wajen Ubangiji, sai dai mu roki Allah kawai ya haɗa mu da su da falalarsa. So idan an je Mina a ranar 8 ga wata, abin da zai kai mu shine za mu je mu yi jira ne kamar yadda manzo Allah ya kwana. Da yanzu ba matsalar ruwa ba ce, kawai za a je ne sunna ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a je a wajen a huta. Wasu malamai suka ce daga cikin wisdom na zuwa Mina shine a rage tafiya zuwa Arafa, tunda alal akalla in an kai Mina an kusan cin rabi, to kaga in ka huta gobe kuma aiki ne zuwa Arafa. So idan aka je Mina, ka tabbatar cewa duk sallah ka yi ta kan lokaci. In lokacin sallah yayi za a kira sallah a yi ta kan lokacin ta, raka'a guda 2 shine kasro, amma ba a hadawa. So za a yi azhar lokacinta, a yi la'asar lokacinta raka'a 2, magariba ma lokacinta raka'a 3, isha'i ma lokacinta raka'a 2, sannan subahin aka kwana a yi ta, sannan sai a je Arafat. So as I was saying, now you have removed your ihram on the 8th of Dhul Hijjah, that is Yawmut Tarwiyah. You are going to resume your ihram by putting on the ihram. I said, like you did during the Umrah, then you also say your intention for Hajj. Now it's going to be Labbaik Allahumma Hajjan. Labbaik Allahumma Hajjan. The other one, Labbaik Allahumma Umratan, you have completed it. Now, Labbaik Allahumma Hajjan. Then you will start slogan, chanting the slogan of Hajj. Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. The vehicles are there to convey you to Mina. Muna is a distance of about 8 to 10 kilometers away from Masjid al-Haram. And the importance of going to Mina is to gather water for tomorrow, that is Arafat. And some of the scholars are saying the wisdom is to reduce the distance of going to Arafat on the 9th day. So now, as we have demonstrated here, we said, okay, let's assume here is Muna. Here is Muna. This is Muna. And there are tents.
air-conditioned tents with carpets, mattress, and pillows. So you will come to Muna, you pray Zuhur at its stipulated time, but Qasru, 2 rakats. You are going to shorten Zuhur to 2 rakats. When Asr comes, you pray 2 rakats in the congregation so far. And then Maghrib, you pray 3 rakats. Then Isha, 2 rakats. Then you spend the night at Mina. Spending the night at Mina on the 8th day is Sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. After spending the night, then tomorrow after praying the Subuh prayer, the morning prayer, then you will wait until the sun rises. Then you are now going to be conveyed and transported to Arafat. The 9th day is the Arafat day, the day of Hajj. So Arafat, that is the other pillar of Hajj. We said Umrah has 3, yes, isn't it? Yes. Intention, Tawaf, Sa'i. Now Hajj has the intention, Tawaf, Sa'i, and standing on the plain of Arafat. If you miss standing in the plain of Arafat, you don't have the Hajj. And that's why I said, even if you are critically ill, they will take you, even unconscious. They will put you into ambulance and make sure that you are in the plain of Arafat till sunset. And you have to remain in the plain of Arafat till sunset. So now on that day in the morning, the vehicles are there to convey you to Arafat. As you are heading to Arafat, after leaving Muna, you will pass by Muzdalifah. Muzdalifah is an open space where there are no tents, nothing, and we are going to come here after the night. So we are going to spend the day in Arafat. So this is Arafat. Between Muna and Arafat is about 9 kilometers again. So now when you reach Arafat on that day, say labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. So this is a plain of Arafat. It's also an open place, but the canopies are there. It's also air conditioned, and there are carpets, but there are no mattress because you are not there to sleep. You're only spending the day. The day of Arafat is the best day of the year. Just like the night of Laylatul Qadr is the best night of the year. So the day of Arafat is the day of Hajj. Why? Because on the plain of Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala has taken a promise between we the humankind. We had a covenant with him. Adam alayhi salatu wasalam, when he ate, or they ate from the forbidden fruits in Jannah, they were sent down to this earth. Adam descended in India, and Hawa descended in Jeddah, and they now met at Arafah. And some scholars are saying that is why it is called Arafat. That is where they come to know one another or to meet one another. So there in Arafat, Adam was made to stand. He stood very close to the Jabal al-Rahma, and the creatures, his children, the creatures were brought out of his body just like tiny hair. And Allah spoke to us. Alastu bi rabbikum. Am I not going to be worshipped by you? We said yes. We definitely going to worship you if we come to the world. And here we are. So now going back to the same place where you made a promise, it's like renewing your covenant with Allah. And that is why the messenger said, Khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafah. The best dua is the dua said on the plain of Arafah, on the day of Arafat. He said, وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And he said, the best I and the messengers that came before me is La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. No one deserves to be worshipped except Allah. Wahdahu la sharika lahu. He is alone, he has no partner. Lahul mulku wa lahul hamdu. The power and praise belong to Allah.
the dominion of the earth and heaven belongs to Allah. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, and He is capable of anything. So this is a tawheed, and the best dua you can say. It doesn't mean that you cannot say other dua, but this is the best you can be chanting and reciting on the day of Arafah. You can say it millions times. You can recite Quran. You can make other dhikr. You can make Salatul Nabi. So on the plain of Arafah, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "In Allah tala alayhim," that Allah descends, come closer, maybe to the first heaven, and He assembled all the angels. He will tell them, "Look at my servants. Undur ila ibadi ja'u li bu'than shuthan." Look at my servant. They come with all dust on their body. "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." I want you to bear witness that I have forgiven them. And whatever request they have is granted. So the dua that is said on the day of Arafat, inshallah, is automatically accepted. And I'm telling you, you'll even think of what do I say, because you have many hours to say your dua. Now the Messenger ﷺ, when he reached the plain of Arafat in the morning until afternoon, during the time for Zuhur, he assembled the companions, he delivered sermon, and they prayed 2 rakats of Zuhur. Adhan was proclaimed, and then the Messenger prayed Zuhur with Iqama 2 rakats, and after the Iqama they prayed Asr 2 rakats. They combined the two. Now between the time when the prayer of Zuhur and Asr was combined and said, now you have how many hours? Let's say you have finished praying by 1, you have 2, 3, 4, 5, 6, even 7. You have about 6 hours to upload your prayers. Just supplication. Say whatever you want to say. Even if there are thousands or millions, you have enough time to say it. So time will come when you don't even know what to say to Allah. You bring that of your own, your wife, your friend, your neighbors. You say, Allah, what do I ask you? So this is the time for dua. But please remember our dear country. We're in trouble. Ask Allah for Allah to choose for us the best leaders, more especially the election to come. Allah knows the agenda. But let us ask Allah to choose for us the best. Don't you ever make the mistake we made the other time. We say Baba. Now say wanda Allah it. Yes, give Allah a choice. Please remember our country in our prayer. It's one of the best things you are going to ask. So after the sunset, between this time all to sunset, more especially after Asr prayer, the Messenger stood and faced the Qibla and has been praying until sunset. So if you are tired of standing, go sit down. When you relax, come back, or when you remember something, oh Allah, Hajj said I should ask for her something this, and then you go back and sit down. After a while, you remember your neighbor also has a message, oh Allah, Hajj can you continue saying it until sunset. You have every opportunity now. Don't you ever leave there and come back to me, oh man, you have gone to where addu'a is accepted. So please, you are now in the best position to even ask on our behalf. So yan uwa waɗanda muka baro Muna ɗazu a ranar 9 ga wata a Muna muka ce za a yi sallan azhar kasar raka biyu kasaro, la'asar ma haka, magariba raka 3, isha'i raka 2, a kuma kwana Amina. Kwana Amina sunna ne a wannan rana ta 8, amma ranar 11, 12, 13 wannan dole ne. So wannan na ranar 8 in sunna ne. In mun gama aka kwana a wajen da safe aka yi sallar asuba, rana ta fito sai kuma a taso ma Arafat. Za a shigo motoci su kama filin Arafat. Filin Arafat yana da yawa. Kila har duniya ta kila ba za mu iya cika shi ba, yana da yawan gaske, so yana da girma sosai. So idan za ga an sa waɗansu signboard yellow, an sa su kaman aro, an ce ma ga inda Arafat ends here, in ka fita daga wajen ka fita Arafa, daga can kuma za a ce ma Arafat starts here. So idan aka je
aka kawo mu Arafa. Lokacin da muke hanyar zuwa Arafat akwai Muzdalifa, wanda in mun bar Arafat bayan rana ta faɗi can za mu je mu kwana. Wannan Muzdalifa tana kusa da Mina more than Arafat. So idan muka iso Arafat, ita wannan rana ta Arafat rana ce ta addu'a, rana ce ta jaddada imani, rana ce ta jaddada alkawari. An yi alkawari da mu a jikin Adam ce in mun zo duniya za mu bauta wa Allah, kuma wannan alkawarin an yi shi a filin Arafat. Don haka kuma yanzu duk wanda Allah ya sa ya koma wajen nan ya je ya sake jaddada alkawarinsa da Allah ce gani. Shi yasa annabi ya ce mafi alkhairin addu'a ita ce ta filin Arafat, wa kuma mafi alkhairin abun da ni na faɗa ni da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ana son ka maimaita wannan da yawa, ba an ce sauran karkai ba, kana da enough time. So idan lokacin azhar yayi, annabi sallallahu alaihi wasallam da azhar ta ya zo ya tara sahabbai masu khutba, wanda yanzu wannan khutba ana yin ta a masjidin Namira. Wannan masjidin Namira inda annabi ya sallah, rabin sa yana wajen Arafat, rabin sa na cikin Arafat. So inda maliman yake a wajen Arafat ne. Don haka babu laifi da annabi ma a wajen Arafat ɗaya ya sallah kafin ya shiga cikin filin Arafat. So in aka yi sallan azhar da la'asar aka hada, aka yi khutba aka yi azhar da la'asar a haɗe kuma kasaro, sannan an baka dama daga wannan salloli da aka yi kana da ta duk addu'ar da kake da ita ka miƙa wa Allah tun daga karfe 1, 2, 3, 4, 5, 6 kila har 7. Kaga kana da awa 6 ka faɗi duk buƙatarka, ko sun kai 1000 nawa kai ta sauke su. Kai ta yi kuma ba dole sai ka tara su lokaci ɗaya ba. In ka gaji sai ka je ka zauna, idan ka tuno wani abun sai ka tashi ka ce ya ubangiji na tuna akwai kaza akwai kaza akwai kaza, ka sake zaunawa. In ka tuna wani sako da wani ya baka shi ma ka idan mai da sakonsa, hajiya wance alhaji wani makwabci na ma ya ce in roƙa masa, duka yana daga ciki. Za ka yi ta addu'a ne har rana ta faɗi. Kana iya karatun Qur'ani, kana iya wasu zikirori, kana ma iya bacci, amma kada yayi yawa, domin kada a zo ana tarabo abin nan kuma baka nan. So yana da kyau mutum ya dage a wannan rana. Idan rana ta faɗi, yinin Arafa ya ƙare. Rana in ta faɗi, maimakon sallar magariba wadda aka ce ta fi kowace sallah kankancin lokaci, tana da lokaci muhtari kankani, da ta faɗi yayi kuma da an yi ta wuce. To amma ba a yadda ba, Allah da ya ce a yi sallar lokacin kuma shi ya ba da umarni cewa kar a yi a yanzu an je Muzdalifa. Don haka sai ka je ko karfe 1 za ka kai na dare, ba ka yi laifi ba. Ka bari sai ka je Muzdalifa, sai ka hada sallar magariba raka'a 3 kuma ka kawo isha'i kasar raka'a 2. Sai a hada wannan salloli guda 2, sannan a wannan dare ko qiyamul lailin ka ba a bukata, ka je ka kwanta ka yi ta bacci, Allah zai baka lada. Kawai ka huta, domin aikin da ke kanka gobe 10 ga wata ranar sallah. Ina fata an fahimta. So wannan shine. So after the sunset, you are not allowed to pray Maghrib in the plain of Arafat. You have to wait until when you reach Muzdalifa. Though if on your way to Muzdalifa, if you have a chance to pray, you can, but you cannot pray in the plain of Arafat until when you reach Muzdalifa. At Muzdalifa, even if it's going to take you to 1 a.m., you can pray Maghrib and Isha combine, and shortening the Isha into 2 rakats. So after praying, you don't bother yourself even with Qiyamul Layl. Just go and sleep, because you have a lot of work to do tomorrow. So, and that is the day of sacrifice, Yawmun Nahar. This is Yawm Arafat. Now the sun has set. We are now being conveyed to where? To Muzdalifa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, up to the time you reach Muzdalifa. So the buses that are conveying you, they are coming one after the other. So it's not possible for all the people in Arafat to reach Muzdalifa at the same time. So when you reach Muzdalifa, find a place, perform ablution, join a congregation, pray. If you have a man, he can lead you in prayer. If there is no man, a woman can be the imam at the middle and pray the congregational prayer of Maghrib and Isha. And then you are going to spend the night in this Muzdalifa. Muzdalifa is an open space. There is no canopy.
Is it clear? Yes. Why it is demonstrating the scenery of the Day of Judgment. You see, everybody is white, and everybody is wearing this. No one can say, I'm richer than you, so I cannot wear this. So we are all the same. Inna akramakum indallahi atqakum. The best of you is the most righteous of you. So now on this open space of Muzdalifah, every pilgrim is expected to spend the night there, except maybe after the midnight, the women, the aged, and the ill, those that are sick, can start leaving Muzdalifah to go and start stoning the Jamra in the night, so that they will not be crushed during the journey going back to Muna. So now after spending the night, in the morning you pray the prayer, the Subuh prayer. You wait until the light of the day has started. Then you also praise Allah, make remembrance of Allah. Then you go down to the Jamra at Mina. This Mina, you are going to pass your tents, but before leaving Muzdalifah, you are to pick 7 pebbles on that day. That is the 10th day of Zulhijjah, Yawmu an-Nahar, Yawmu an-Nahar. And the pebbles we are talking about is just like the size of this. It's not that you must find a big stone because you want to injure the Satan. No, the Satan is not there. You see, sometimes you are going to stone the Satan and he returns his stoning back. Yeah, because if you curse him, he has already stoned you. Yes. Some people are saying, "Shake it, Allah isamuna Allah ma albarka." So now these are the size, just like the size of a bean. These 7 pebbles is what is expected from every pilgrim from Muzdalifah. That is most sunnatic. But when you forget to pick it from the Muzdalifah on your way to Mina, you can also pick it on the road. But make sure that sunnatically you pick it from Muzdalifah. It's most sunnatic. That's what the messenger did. So we are now leaving Muzdalifah in the morning. After the morning hours, the light of the morning, we are now going to Muna. We are passing by our tents of yesterday when we left for Arafat, and today Salah day. On Salah day, there are 5 activities on Salah day. Now, 1 is the stoning of the Jamra. 2, the shaving. 3 is the sacrifice. 4, Tawaf. 5, Sa'i. These are the 5 activities on the day of Salah day, on the day of sacrifice. And that is why some scholars said it is the Yawmul Hajj al-Akbar, the biggest day of Hajj. So now, on that day, this is a small Jamra. There are 3 Jamarats, 3 Satans. Now this is a small Shaitan, the middle Satan, and the last one is the bigger one. So this is the first pillar, the second pillar, and the last one. So now this pillar on Salah day will not be stoned. The askar, the security agents are there guarding. They will not even allow you. So you pass by this pillar and you come to this Jamra. Also, there is no stoning on this day. The security are there, and then you come to this pillar. Demonstratively, we are trying to show how the pillar looks like, but you can see it from the pictures that you have, or the video clips that you can see, that this is just like the pillar that it has been expanded. You know, before this time, people used to die on this day for stoning the Jamra. Why? Because the people are going against traffic. The people coming and people going back. But now the people coming are coming in one direction. Those going back are going in another direction. And that's why the days is reduced and the risk is reduced. So now when you come to stone the Jamra is wider like this. So if you want to stone the Jamra or go close to the Jamra, don't even stay here. Just come by this side, leaving people there. Then you come, you even go closer to the Jamra. Then you start stoning it. You have 7 pebbles with you. You start Bismillahi, Allahu Akbar, that's 1.
Allahu Akbar, that's 2. Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, I'm not saying you say 3 home. Just Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 has finished. You have completed the stoning of the Jamra on the Salah day. And that's the stoning of the big shaitan, the Jamratul Aqaba. This Jamratul Aqaba is where Ismail was supposed to be slaughtered. You know, he was brought by his father to be slaughtered in the command that he saw in the dream. Now, when he went there, Ismail, when Ibrahim was about to slaughter him, he said, I have a favor. I'm asking for a favor, Daddy. He said, what do you want? He said, number 1, I want you to cover my face when you slaughter me, so that we'll not have an eye contact and that you cannot complete the promise of Allah. Secondly, I want you to sharpen the knife so that you can cut me at just a go. And that's what Ibrahim did. So he went there to sharpen his knife. On his way coming back, at where the first Satan is, the smaller one, Satan appeared. The real devil appeared in the form of an old man. He said, Ibrahim, are you mad? Is it because of a dream that you are going to slaughter your only one child that you have? If Jibril came down, he said, this is devil, stone him. So he started stoning him, Allahu Akbar, and disappeared. As he was coming, in the middle, Satan reappeared again. And Jibril told him, he said, stone him. And started stoning him, he disappeared. Until when he reached here, and then Satan reappeared again. And then he stoned him, he disappeared. Now he went to slaughter his son, Ismail. A ram was brought to him instead of Ismail. So that's the reason for stoning the Jamra. It's not that the Ibrahim stoned the real devil, but here we are demonstrating as an ibadah. So you don't need to curse him or whatever. Just say Allahu Akbar like what Ibrahim did and stone the Jamra. So after stoning this Jamra, that is one of the activities on the day of Salah. And then if you have a shaving stick or there are barber's shop around, you can go and shave your head. And then the issue of sacrifice, you have already paid at designated banks that were given the permission to collect money, or even at Jaiz Bank here. Then the remaining 2 is when you go back to Mecca. The Messenger والسلام, gave permission that whosoever is able to perform 2 out of these 5 activities, stoning, shaving, sacrificing, tawaf, and sa'i, if you are able to have only 2, then this ihram could be removed. The restriction, all the restrictions are over now, except for someone to have an affair with his wife. That is only what remains. That will not be allowed until after Tawaful Ifada. Is it clear? So now, after I stone the Jamra, I can assume that, okay, my money that has been paid, they have started slaughtering my own ram, and therefore I can remove. Or I wait until when I shave my head, then I can remove. And that's why what I usually do, I carry my clipper with me. Whenever I finish stoning, I'll go by the side and shave my head myself and put on the local attire and remove this one, because it's disturbing me. It's really disturbing. So this is one. After stoning, now you go back to Mecca for the Tawaful Ifada. That is Tawaf for Hajj. Remember, the other one was for Umrah, and the other sa'i was for Umrah. Now Hajj has its own. For those that are performing tamattu, you must have 2 sa'i and 2 tawaf. So now when you come for the tawaf of Hajj, you start from the Hajarul Aswad as you did in the same manner during the performance of your Umrah. You start with Hajarul Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, you go around, you do all that we have mentioned till you, go around 7 times. You have completed the tawaf for Hajj. The only difference between this tawaf and the other one is the intention. The other one, their intent is for Umrah, and this one is for Hajj. After completing, you also go and perform the 2 rakats, drink Zamzam, go and make the sa'i between Safa and Marwa with the intention of Hajj, the other one for Umrah. After completing the whole activities, now the 5 activities are over. You have stoned the Jamra, you have shaved your head or reduced the hair,
and then your sacrifice has been slaughtered on your behalf. You have completed the tawaf, you have performed the sa'i between Safa and Marwa. The 5 activities are done, inshallah Rabbul Alameen. What remains now? Don't allow the sun to set on you as you are in Mecca. Make sure that you leave Mecca before sunset. It's compulsory. You are going to spend the night of that day in Muna. So on that day, you may have some buses that are carrying people, conveying people. You pay the money, they convey you to, but not officially. So they convey you to Mina, but they are not taking you to deep where your tents are. Sometimes they will drop you at the Jamrat, and you trek. And from Jamrat to most of our tents is very far. It's about 5 to 6 kilometers. So you have to be ready for trekking. So now going back to Muna on Salah day before the sunset is compulsory, except for someone who leaves Mina and sun sets on him as he's going to Muna. That one, there is nothing wrong in that. But make sure that you leave Makkah before the sunset. So we are going back to Muna. Let me explain in Hausa before going back to Mina. Nace bayan mun dawo daga Arafat, an zo Muzdalifa, aka ce dole mutum ya kwana a Muzdalifa, yana cikin wajiban aikin hajji. In mutum ya ƙi da gangan sai ya yanka dabba, sacrifice, fidiya kenan. Na? Washe garin sallah za mu kwana Mina. Daren ba washe garin sallah ba, daren da muka baro Mina ana gobe sallah kin shine washe gari? To shine. Yawa. So daren da muka baro Mina bayan rana ta faɗi za mu kwana Muzdalifa a wannan ranar, kuma dole ne. Muka baro Arafat za mu zo Muzdalifa mu kwana a wannan daren. Za mu kwana a wannan dare a Muzdalifa. So wannan kwana ɗin na ce wajibi ne, sai dai mata da tsofaffi da marasa lafiya da masu lalurori da wanda ke da hidiman jama'a kamar likitoci da sauransu suna iya tafiya don kula da jama'a bayan ainihin 12 ta wuce. Amma dai duk mutumin da bai da wannan lalura to wajibi ne ya tsaya ya ainihin watan kwana a wajen. Sai dai kuma in ka zama dan rakiya, kila kana da ko mama ko wani wanda suke tsofaffi, za ka raka su, kai ma ka shiga inuwarsu. Amma in ba haka dole ka kwana. So idan mutum ya kwana a Muzdalifa, a nan zai hada magariba da isha'i kamar yadda muka ce. Bayan ya yi magariba raka 3 cikin jam'i, so to dan kada mutum ya ta sallah shi kadai, yana da kyau kowane jam'i ka gani ka bi saboda ka samu ladar jam'i. Mata ma in akwai namiji cikin ku ya ba ku sallah, in babu kuma sai ku nada wata ta zama limamiyar ku, ta tsaya a tsakiya sai ta ba da sallah. A yi sallar magariba raka 3 sannan a kawo isha'i raka 2. Bayan an gama a kwanta a yi bacci domin akwai aiki gobe. So in aka tashi da asuba aka yi sallar asuba, a ci gaba da zikiri har safiya ta haske ya bayyana, sannan sai a gangaro zuwa inda jamra take, wurin jifar shedan. Wurin gangarwan daga Muzdalifa ana son ka tsinto duwatsu guda 7 domin akwai jifar shedan guda 1 da za a yi a ranar sallah. Wannan shedan din shine babban shedan, shine Jamratul Aqaba, wanda shine muka nuna yafi kowanne tsawo a cikin su saboda ya bambanta da su. So wannan Jamratul Aqaba din nan ne inda Annabi Ibrahim nace ya zo zai yanka ɗansa, yayi mafarki yana yanka Ismail, kuma ya gaya masa ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara. Ana ne gashi na yi mafarkin annaba gaskiya ne, ina yanka kai, me ya shawara? Ce ya abatif almatu umar, baba je ka aikata duk umarnin da aka baka, satajidini insha Allah min as-sabirin, in Allah ya zaka same ni mai hakuri. To amma tunda anan su ba san me ake ciki ba, a ganshi ya zo yana yanka ɗansa zai zama kamar hauka. Sai Annabi Ibrahim sai ya ɗauko Ismail ya baro wannan wajen Makka inda ɗakin yake, ya yi tafiyan kusan kilomita 8 ko 9, ya zo inda jamra take. A nan ne ya zo zai yanka ɗansa Ismail. Sai Ismail ya bada wasiya guda biyu, ya ce baba ina buƙatar da Allah ka taimake ni. Na farko, in za ka yanka ni ka rufe idona da kyalle don kada mu yi ido ka tausaya ma. Na biyu, ina so wukar da za ka yanka ni ka wasa ta yi kaifi sosai don ka yanke ni da wuri kar ka tausaya ma. To shine da ya zo ya aje shi a nan, ya je ya wasa wukar a can. Bayan ya gama wasa ta, yana kan hanyar dawowa sai ga shedan ya shiga tsoho, ya zo yana cewa haba Ibrahim kana da hankali yanzu saboda mafarki kadai sai ka zo ka yanka ɗanka?
sai ga jibril sai ce wannan tsohon banzan shedan ne, ga duwatsu ka jefe shi. Ya fara jefarsa Allahu akbar sau 7 sai shedan ya bata. Da ya bata sai Ibrahim ya ci gaba da zuwa, yana zuwa tsakiya kuma sai shedan ya sake bayyana, ina ma magana kuma kana jefa ta, ya sake jefarsa ya bata. Da ya sake bata sai ya sake zuwa, sai nan kuma sai dan ya sake bayyana. Shine malamai suka ce kar ka taba tsammanin ka tsira daga shedan, komi imaninka in ya kauce yanzu an jima zai tare ka wani waje, saboda haka sai dai ka gama lafiya sannan. Amma kar ka taba sai ai mu ustazai ne ai mun tsira kullun karatun Qur'ani, yanzu ka fada fitina. Saboda haka kar ba a tsira daga shedan sai an mutu lafiya da imani. So yanzu anan bayan ya jefe shi ya bata, ya zo zai yanka dan nasa, sai Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim, sai muka ce ya kai Ibrahim kada sadaqta, lalle ka gaskata mafarki. Sai aka mai rago daga aljanna yanka maimakon ɗansa Isma'il. Suka ce ba don haka ba da kowace shekara da mutum za a yi layya sai a duba ai bai tsoka a cikin ku. Ka kuwa da na ga sai ku neme ni ku rasa. So kaga Allah ya taimake mu. So yanzu wannan jamra din da aka zo yanka Isma'il aka masa rago, ita ce jamran da za a je fara nan sallah. So wannan duwatsu guda 7 da aka tsinto daga Muzdalifa guda 7 da su ne za a zo a yi jifar shedan din a nan ranar sallah. So in aka zo tunda tana da faɗi kuma sanda kake zuwa zaka je Makka kaman tana haka, faɗinta yana haka. So in ka zo a maimakon ka shiga ruguguwa da mutane kana kokowa, sai ka dawo gefe na sai gama ba kowa, sai ka matsa kusa sai ka jefe ta yadda kake so har sai ka yi yanga. Bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 7. In ka gama shi kenan, yanzu ka gama activity na farko kenan. Abu na biyu shine aski. So akwai wurin aski, shagunan aski kana iya zuwa kai as a man. Su kuma mata in akwai inda za je su rage babu laifi, amma ke su bari sai sun koma ainihin Makka a dakunansu. Abu na uku shine yankan dabba. Wannan hadiya da ake wanda yake wajibi ne duk wanda ya yi kirani ko ya yi ainihin tamattu ya yanka dabba, wajibi ne. To shi ma tunda ka biya kuɗi a banki ko a nan bank ko kuma a can maka ka biya, za a je a yanka maka. So na uku kenan. Na hudu shine dawafi, na 5 shine sa'ayi. Duk wanda ya tamattu yana da dawafi guda 2, sa'ayi guda 2. Amma wanda ya yi kirani shi in ya riga ya yi sa'ayin farko shi kenan ya zo dawafi ne kawai ke kansa. Ina fata an fahimta. So yanzu wannan jifan da kai ka gama, na ce nakan je da kilifatawa, ina gama jifa sai in koma gefe sai in aske kaina, sai in cire wannan kayan, dama kayana na cikin leda na gida, sai in sa da su nake tafiya Makka cikin natsuwa, don wannan bai da daɗin tafiya gaskiya. So ina fata an fahimta. Dan manzo Allah ya ce duk sanda aka ka cikin abubuwan nan guda 5, jifa, aski da yanka da dawafi da sa'i, in ka samu yin guda 2 kacal a ciki, to ya halatta ka cire waɗannan tufafin. Kuma duk abun da aka haramta maka na ɗazu, cewa kar ka shafa turare, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, yanzu ya halatta. Mu'amala da iyalanka kada aka hana har sai ka yi dawaful ifada. Wannan shine bayanin da muka yi. To bayan ka kare sai ka koma Makka ka sake yin dawafi irin yanda kai na umara. Bambancin su kawai wannan niyyar na aikin hajji ne, wancan na umara ne. Duk abin da ka san kayi a lokacin umara shine ake maimaitawa. Bayan ka gama kayi sallah bayan makamu Ibrahim, ka sha ruwan Zamzam, sannan sai ka je kai sa'ayi irin yanda kai na umara. Bambanci shine kawai wajen niyya, wannan na hajji ne. Sai ka je kai duk abin da kai na sa'ayi a lokacin umara sai ka maimaita. In ka gama waɗannan abubuwa guda 5 sun kammala a wannan rana, abun da ya rage shine kar ka yadda rana ta faɗi kana Makka. Laifi ne, dole ka tabbatar ka bar Makka kafin rana ta faɗi. Ko da za ta faɗi kana kan hanya babu laifi, amma dai kar ka kwanta da gangan har rana ta faɗi. So in ka bar Makka za mu dawo mai naɗin can inda tentunan mu da muka kwana shekaran jiya, ranar 8 ga wata, ko ba ranar ba ne? Ranar 8 ga wata nan muka kwana zuwa ranar 9 Arafat. Muka je Arafat, bayan mun zo muka kwana Muzdalifa, ranar 10 mu tsaya can ɗin muka wuce ke wajen jifa. To yanzu can za mu koma mu kwana ranar 11 da 12 da 13 ga wanda yake so. So wannan ranar 11 kana da activities kamar haka. Na farko akwai jifar shedan
guda uku nan. Ran sallah din nan guda ɗaya kai, amma ranar 11 ga wata wan shekaran sallah guda uku zaka jefa. Da haka in zaka zo daga Mina ka tsinto duwatsu 21, 7 ga wancan karamin ka fara jifarsa, Allahu akbar Allahu akbar Allahu ka sau 7. In ka gama sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a. Ka zo ga na biyu na tsakiya shi ma ka jefe shi sau 7, Allahu akbar Allahu akbar. In ka gama sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a. Sannan sai ka zo ga na ƙarshen sai ka jefe shi ma sau 7, Allahu akbar Allahu akbar. In ka gama shi kuma babu addu'a sai ka zagaya ka sake koma Mina. Ku ci gaba da sallah da zikiri, wadhkurullaha fi ma'adudat ko faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Saboda haka zaka zauna kana ta zikiri. Zancen irin yanda mafi yawan mutane suke bai dace ba, sai a dauke shi kamar rana ce ta baje koli. Kaga yan mata an ci kwalliya, samari an ci kwalliya, ana amma da wata riga da jan kasa ya kai nan ka ganshi yana ta ƙarya. Kai transfer kuɗin nan ƙarya yake yi, wai shi ya nuna dai akwai. So duk nan ba bukata mai dan kana kuɗi ba ma sai ka faɗa ba. Saboda haka duk wannan ranaku da ake da su rana ne na ambaton Allah da cin abinci. Annabi ya ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, kwanuka na cin abinci da shan abin sha da kuma ambaton Allah. Shi sa azumi ma ba a so kai a ranar, kawai ka ci abinci ka sha ka kuma yi ambaton Allah. Don haka ana son a yawaita ambaton Allah. A kwana ana yi lokacin azhar a yi ta raka'a 2, la'asar raka'a 2, magariba ma a yi ta ainihin raka'a 3, sannan isha a raka'a 2. Wannan jifar ta ranar 11 an fi son a yi ta bayan azhar. Amma tun da akwai cinkoso na mutane yanzu an ba da dama cewa a dinga zuwa tun da safe a fara, don kada a bari lokaci ya kore a cinkoso. So za ga waɗansu sun fara tun karfe 8, 9 ana ta tafi ana dawo. Wannan ba laifi ba ne. Jifan farko kenan. Jifan ranar 11. 11. Saboda me? Saboda cinkoso. Wanda za a jefa guda 3 na 11. To haka ma na 12 shi ma za ka sake tsinto duwatsu guda 21, wancan 7, wannan 7, wancan in ka jefa ka yi addu'a, wannan ma ka fuskanci alƙibla bayan ka gama jefan ka yi addu'a, wannan kuma babu addu'a. Ranar 12 idan ka gama jifa yanzu kana da zaɓi, ko dai in kana so Allah ya ce shi kenan fala ithma alaika, babu laifi ka tafi ka koma maka, hajjinka ya kammala. Faman ta'ajjala kenan. Amma wa man ta'akhkhara, wanda kuma ya jinkiri yana son ya cika kwana na 13, in ya gama sai ya sake komawa ya kwana a Mina, wan shekare da safe ko da rana kuma ya sake tsinto waɗansu duwatsun 21 ya sake jifa irin yadda ya jiya. Ina fata an fahimta, shi ma babu laifi. So duk wanda kai baka yi laifi ba, amma wanda ya na 13 dole ya fi kalada saboda ƙarin jifa da ya samu. So wannan dai shine daga nan aikin haji ya kammala, babu sauran komai sai abu ɗaya, shine dawaful wada, dawafin bankwana, wanda shi kuma ba a yin sa sai an tabbatar maka cewa ga lokacin da jirgin ku zai tafi. Sai a ce in kun yi sallar kaza ko azhar ko la'asar da Allah ku yi dawafin bankwana, dan daga nan za a zo a ɗauki kaya a tafi airport. So in an yi wannan sanarwa sai ka je ka yi dawafi. Shi wannan dawafin shi ma yadda ake yin duk sauran dawafai haka ake yin sa, illa niyya kawai, tunda wannan niyya ce ta dawafin bankwana. Shi ma ana nafila bayan maqama Ibrahim, sannan sai a fito. Shi babu sa'ayi, kada kuma dan naga wani wai ya gama dawafin bankwana ya je na sa'ayi, to kaga wannan kuskure ne. Shi babu sa'ayi, kana gamawa sai ka fito ka yi bankwana, ka tawo a hotel, a ɗauki kaya, a je airport, a shigo jirgi, sai kuma mu dawo ma kasan mu Najeriya insha Allahu rabbul alamin. Wannan da shine a takaice. Sai bayani akan matan da muka yi magana masu zancen period, wanda na okay, to sai ku karasa musu bayani na zancen wanda suka ɗauko niyya insha Allah. So wannan dai shine insha Allah. Yanzu za mu je mu saurari special hints da kuma special needs na mata insha Allah a wajen su malama Ramatu. Mu ma maza za mu tsaya a nan ƙasa. Ibrahim Shatari zai muna bayanai na special hints da kuma special needs da maza ya kamata su yi tanajinsa kafin tafiya da kuma in ana can insha Allah rabbul alamin. Muna roƙo Allah ta'ala
bayanan da muka yi daidai Allah ya ba mu ladar shi kuma ya ba mu ikon aiki da shi, abin da muka yi kuskuren sa Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon gyara. Allah muna roƙon ka sanya mu cikin mahajjatan wannan shekara da kuma shekaru masu yawa da za su zo. Allah kuma muna roƙon ka ya ubangiji ka sanya hajji ya zama hajjul mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم لبيك لا شريك لك لبيك